Mandeli riziri voice note mgbe James na Ifeanyi na anụ ọgụ mgbe James na Ifeanyi na-enwe okwu ịghọtago. Yes, if also James nyakwuo mgbe ahụ I understand ya na ife mmadụ na-abụ na-enwe okwu, so they can say anything about each other. But I am still making it clear to you people again that this is no more about Ebube Anedo, James Louis Okoye. This is no more about Ebube Anedo. It is no more about James Louis. God just use Ebube Anedo to pass the message. Amaka Mother, I greet you. God just use Ebube Anedo to pass the message. He is only but a messenger. Say a whole number of many Catholic faithfuls contributed, including the late Senator Ifeanyi Ubah. What you people made it look like? It is not just all about Ifeanyi Ubah. It is about other people also who contributed. So understand then that this message now is no more about Ebube Anedo. Ebube Anedo is only but one messenger. Ebube Anedo is only but one messenger. Chinyere Frederick, I greet you. It's only but one messenger carrying these messages now. A lot of people, many people, ụfọdụ ụmụnne anyị ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ụlọ ebe ahụ ma ndị nọ na different field of life, they are all aggrieved. It has nothing to do with James. So the damage control unu na-eme by either asho ka unu wepụta ife Ebube Anedo kwugasịrị maka Ifeanyi Ubah ewepụta ka o wee wụrụ nyaawụ na James fụzie ife oyekwu na oyekwu ya unu jos chọọ ka unu du peti ịghọtago. Unu jos chọọ ka unu du peti so that's very atọ na agwa unu na Ifeanyi elu like this na aya ekwe unu che no jos ife ya wọpụta apiwo ya ozugbo na kpuo. It has nothing to do with James. In fact, the thing agafego James since James cannot even stop it now. James can only speak for himself now. He cannot speak for the many other people who received and catch the message. Now, before that dedication, I got a lot of concern from people, but I told them, no, I'm not going to say anything because na amahu uche onye nyama. Because only na watching na live we na akpom na WhatsApp. It just shock interrupt or program member because phone I can jeme programmer. I cannot answer the call until I may finish a programmer. You gotta go. You see? So at this particular point, Ebube Anedo as an instrument God do use we me message ya ka oga ebe suppose rega alocha no olu chukwu ji ewelo. So also kunu me ye chini no pụta ka apologize ya to ndị night, apologize ya to bishop, apologize ya to ndị Catholic diocese nke our business on. The deed has been done. He has been used as an instrument and the uppers got the message ga. So unu cho mebe no loko mebe no meeting shawano ko unu yesi through him we make damage control. The thing agafe go here. James can no more stop that message because a lot of people ideally shared in that particular message. Now let me shock you. Let us assume that now James na Ifeanyi we problem. Mo na Ifeanyi we problem. Thousands of other Newi and the Anambra and the Igbo who feel aggrieved by this injustice ha na Ifeanyi we problem. So James na Ifeanyi we problem. Mo na Ifeanyi we problem. Ndozo na Ifeanyi we problem. So why are you people capitalizing on voice note to James na Ifeanyi ji we gbo onwe ha war many how many years ago before Ifeanyi Ubah nwo? How long before Ifeanyi Ubah nwo? Go. No, Chinyere Frederick, even the poor name and these people have a way of doing this. Go. Sometimes Hanada operate shaka as if not caught.
enwere ike kịta bịadonwe okpuru woye into ijem apology. But apology, o mere apology for himself. He can no more speak for other people. He has spoken and the message has gone. So he can no longer suppress that message. I am talking to the bishop and so many people. My Lord Bishop, a lot of people are aggrieved. The church suggestion menye nde Catholic no na Nnewi. It has nothing to do with the Makandenase na ezugo na fight the Catholic Church. He just na ekwulu onwe for nde na ekwu na ezugo na fight the Catholic Church. Agwagongo na abia na my dictionary. Enwere anything look at denomination of churches na my dictionary. What I know is that we are all Christians. So ina akpazikwa oke Catholic, Anglican, Orthodox, Pentecostal, ngomwa na akolo onwe. A lot of people here put asego na ntunde Catholic Church is emife ha. You are still very much behind, because in my dictionary the body of Christ is one and we represent one thing. We only have different doctrines, and doctrines as far as I'm concerned, are they taking mother to heaven? Doctrines will just rules and the limitations. A particular denomination of church city in order to control their people or this, but it is not a criteria for you to make heaven. I want you to know that. So putana say ezugo na fight against the Catholic Church. Then I bang go na egota hifi neku, because I don't know why you will have problem thinking that ezugo is fighting the Catholic Church, but you don't have problem with Matthias Nando to indesade no kayana, has on a Catholic yana, has on Anglican yana, has on a Pentecostal yana. If I have no kayana, if I go on a Christianity is a scam. You pretend that you will Aradite, machine tego, it's all anywhere. Are you claiming that you have never heard of those people who you have never heard of the preaching of the Light of Africa? You have never heard about the teachings of Mazidibia. You have never heard of the teachings of Shekube Okuwendo. You have never heard of the teaching of Matthias Ezako. You have never heard of the teaching of all these people. You have never heard of their teaching. Also, in case you go to fight the Catholic Church. But the people who are constantly launching missiles towards the body of Christ, for you to come and talk to them. But the moment they mention no Catholic Church in particular, so then a comment section mo na choka chineke kpọrọ ọkụ, because na chineke ya kpọrọ gị ọkụ onwe ife ihe eme na ọkpọ ọkụ, because ife eziokwu wee jụ na ihe ekwu eziokwu. Doctrine bịa onyachie ụbụrụ nyachie sense iji wee mara ife eji eme nsemo Catholic Church this, Catholic Church this. So ndị Catholic ye eje n'igwe, ndị Anglicans ye eje ọkụ mmụọ. Is that what you are telling me? So ndị Catholic ye eje n'igwe, ndị Anglican eje ọkụ mmụọ. Ọkwa ofuchukwu a ka a na-efelu. What we are talking about is the image and the integrity of the church. Arisa Travels, and nobody, be you a reverend father, be you Okochukwu, be you an Anglican bishop, be you a Catholic bishop or any level, a knight or whoever, are supposed to na nwere ike ikwe ka ime anything nwere ike ibutu integrity of the church as a body, or undermine the image of the church. Yes. You want to go? I don't know why. During the time I na-ekwu evangelist Ebukobi na ụfọdụ ndị fada pụtalụ war agent of darkness. If you are fighting the Catholic Church, you are fighting the Catholic Church, you are fighting the Catholic Church, you are fighting the Catholic Church. Ngwanenezie nu maro na ọsọmụnwa wezugo na-ekwu ife a. Pukene je gba atosh. Pukene gba atosh. Je na BBC Igbo. Every day, every how many if a BBC Igbo are they release update about this particular matter. The other day, Ruben Abatiha, of course, those are core Catholics. They were on Arise TV talking. Man, all on hand on live. I would have loved you to go to comment section na live. You will see many people. Look at Ezudo
Ezudo, Kelafaya, Uche Nwora. I screen recorded some of the comments. Na comment section Ezudo. If we be people now, there are even people who were insulting Ezudo. Even those people who hold in high esteem, they were insulting him. Yes, some people were here. No nye neku kita Uche Nwora, no bele Ezudo neku. Because those people are speaking out of their pure emotions as pure Catholics. They thought that the only thing that can be measured, that can be used to measure your integrity and your life as a Christian is Catholic doctrine, which is completely false. So the moment you start living your life based on what is good, what is right, let integrity be integrity. Let what is right be what is right. Not minding the doctrine of your church. That day, living off the doctrine is more like somebody who is living out of emotion and not using their senses. What is right is right. You want to go? What is wrong is wrong. You want to go? So I saw a lot of people, both men who do mature, both people who are intellectuals also. I took time last night to go through the whole comment sections of Uche Nwora, and I laughed. I said, look at somebody like Uche Nwora, people who hold in high esteem. Look at him. He threw himself in because of something he might not right, but you are trying to cover it. You are trying so much to tell us that young man, he deserves for recognition, he deserves. But Omekane deserve na ya ba church St. Cletus. Louis Onwubenu deserve na ya ba church ololo St. Louis. Kelafa ya. Kelafa nwoke nke ọsọ bụla. Kelafa nwoke nke ọsọ bụla. Udoji, Jerome Udoji. Oya deva. Totana nkai. Okay. Jerome Udoji deserve na ye ni n'ime church ọlụlụ alụ. So Jerome Udoji deserve na ye niye n'ime Catholic Church ebe ololo. The same with so many people who contributed one way or the other. Onwe some churches say yafo, Catholic churches say yafo, enwe burial site ebe a na-enyi ndị contribute immensely to the development of the church. You want to go? Enwe site, burial site ebe a na-enyi fa. Those people be 10. Those people are blood individuals. How deserve here? Oh. You gotta go. Those people deserve here, but Ifeanyi, for reasons best known to you, they deserve here. I know you I don't know if for the moon on Abaga, if I want to cook all. So, Obiora Okonkwo, Mba, Ebuka Onunkwo, His Royal Majesty, Highness, Ebuka Onunkwo, Seahorse Energy, Balunde Bishop Niine, Bialo, that church dedication ticket, Haji Webia. Why you happen Kachukwu Yogwa? Why you announce it before the church? People call Yaka. Obiora Okonkwo of United Nigerian Airlines upgrade the ticket how to business class. Why na happen Kachukwu Yogwa? Why you Koreaka? And so many other people contribute to here and there to the success of that program. Why na happen ofa Kachukwu Yogwa? Ana majuga ajuju. Yeah? Why na happen ofa? Check your microphone. Somebody tell them, can you people hear me? Yes or no? Somebody tell them yes or no. Can you people hear me? Yes or no? Somebody tell them yes or no. Can you people hear me?
Yes or no? Somebody tell him yes or no. Can you people hear me? Yeah. Adama for comment eba. Cosmas Shumu ifubo dife. Ifubo I am only starting. I am only starting. Too much of everything do bad because ife neku na kogonte ntioko. Owu ife neku kita we fi choro. Owu ife neku kita we fi choro. For photo some of Zion they didn't comment. Even if I talk about Evangelist Ebukobi from today till next 100 years, I can never talk about him enough. How only photo fans na like him how like him fans make us we dey to atama like here for as long as I say na apata nke do onye oria mma osisi buniteri epilo isi yenu. All even we feel like it. Even if I talk about it for 10 years, it doesn't matter. In fact, any day I don't talk about it, you will remind me, Ezugo, you have not said anything about this. But this is a genuine cause that I am talking about, and you are here telling me that I have spoken about it enough. What do you mean by I have spoken about it enough? Have we not spoken enough about Matthias? Let us leave him down and face other things. I'm telling you. I mean, we started talking about Matthias a long time ago. Have we not spoken about him enough? We started talking about so many people a long time. Have we not spoken about them enough? So tell me what you mean by I've made my point. Tell me exactly what you mean by too much of everything. Yeah? I want you to tell me. Tell me. If you even believe that what we are talking about here is a genuine cause, what do you mean by too much of it is bad? I can't understand. Because mbidi we feel shorketa more than 200 times, you will always be happy to come live and watch me. In fact, you even tell me Ezugo ride on, Ezugo fire down, Ezugo jisike, Ezugo gabaniru. Mananke like hair. In fact, you chose the the more I try to stop, the more that spirit of Ebechkuzo will come again and tell me, Ezugo, continue pushing. What some of you fail to understand is Ifeanyi Ubah before. It has nothing to do with the Catholic Church. It doesn't even have anything to do with Ifeanyi Ubah. It has a lot to do with how many people who will genuinely love Omadu genye ife to the house of God. Bro Chineke ye jeke bala tabialu ife nunoka. Olu amala ni na na alu alu Omadu ye jeke, and for the fact that na Jesus bolu mmadu iriole ofu onye bia kene. What I go? No, I need that advice. I don't need that advice. Yes, I don't need that advice. What I go? I don't need that advice. So for the fact that na Jesus wolo mmadi iriole otu onye bia kene, and he referenced on that one person bia kene. Okunyawo all knowing God. Okay, happy after all. Nimo bi mmadu niile omalugo ugwolo duru onye. In fact, he knows it all. The teaching ni na nwere today wo onyanyera the whole teaching. So why did he reference on that one person chigata bia show appreciation? Since you want to tell me that if email uno cannot cook email yet o nwere ndakola aka masielu ha ike. When there any special recognition, people were reposting. Ifeanyi Ubah repost through mbe recognize P2B. A lot of people repost the moment P2B was recognized by the bishop. Yeah? And you are telling me that you are pretending like you don't know what we are talking about. Asking that judgment will start from the church. This is exactly what they mean by this is exactly what we mean by now. Judgment will start from the church.
me his crime. What is his crime? Tell me his crime. I'm saying this. It has gone down in history na the record of Bishop Benson Okoye that under his watch, the highest level of injustice, unless na no katarechi ni Kuriye Cathedral, but as far as that edifice people will never forget. It has gone down in history, unless no make it amen. And how will he make a amen? Cathedral, church, now look a lot of projects. Enwere Chukwunonye Microfinance Bank on the Catholic way. Enwere Catcom Printing Press on the Catholic way. Enwere so many establishments. Church will, unless na church are not catalog. Let's say this Immaculate Heart or Maria Regina or another thing in the Catholic Church will a name more under St. Patrick or Patrick's this, St. Patrick's that, in commemoration of late Senator Patrick Ifeanyi Ubah, then you know that you have put this matter to rest. You will go down in history as the worst bishop. Not going nowhere. I wouldn't Anglican. We used to have something like this, and this is why people will continue to advocate for indigenous bishop. State Police, Anambra State rule, have their own police command. Our people from Anambra State do in charge of our police command. Ashimwe IG of Police Anambra, Commissioner of Police Anambra, Nyawulonya Anambra. That is how people will always talk about indigenous bishop. Yes. How many kweko mgbe bishop wabala no Nnewi Kerifa na akpe no Nnewi diocese eba gudu otuko nwere ife a na-anụ. Otuko nwere ife a na-anụ. Today ewota na ala anyị Ndubisi Obi nwanne anyị nwoke onye Nnewi gidi na ata because o understand na ife owu na o meru na Nnewi aso ya na Nnewi a. Yes. Bishop Ndubisi Obi o understand na any mistake o meru na Nnewi a so ya na Nnewi a na eboke na ebe ogene. Yes. That is it. Na eboke na ebe ogene. Ayeje call ụmụnne akpọ egbe. O ye nweriri onye nọ na ụmụnna ya ọ na-ege n'okwu. Ịghọtago? Mana Bishop Okpara mgbe ahụ nwere ike Christmas ruo unu na-agala ụnọ na walole adazibe ha jezuolo onwe ya ike. Ịghọtago? So ọ ma na ọlụcha ọlụ ọ na-alụ na walụ. Ịghọtara? So I'm telling you why what people are beginning to raise now. People are beginning to think that now Bishop Benson Okoye was able to sit down and watch this level of injustice because no through from here and the other things which I don't want to talk about. Other things which I don't want to talk about. But he can actually put all those matters to rest. You got to go? Not because Nina make a form of Galadima. There's nothing like a form of Galadima. The stigma will follow you. The stigma will follow you. You got to go? It will follow you to anywhere you go. Ebo na follow people are na atamurumuru na atogaka. They may not say it before you, but higher that atamurumuru now because now within you your conscience manifimelo donjo. Manifimelo donjo. So you people should begin the process of appreciating that young man. You gotta go. Appreciating that young man. People have alleged so many things on the reason why Ifeanyi Ubah was treated the way he was treated, but I don't want to go into that. For that program, I am moving away from either throwing one accusation on somebody or I'm only sticking to the injustice itself so that they can have an ability to redress what they have done. We don't need to start alleging. Nanda kuna Ifeanyi Ubah Bishop nka you got to go people influence, that kind of thing. We don't want to start going into that. But we need to say it the way it is. And if you think the matter is going to rest, even if Ezugo decide to close my mouth, a lot of people are also talking.
Go to different platforms. People are talking. For the former bishop, for picture Ifeanyi Ubah, the world bidokwa celebrate Ifeanyi Ubah for the second time. You want to go? The world bidokwa celebrate wakwa Ifeanyi odokwa zeke Ifeanyi nwulu ejecha na ala uke odokwa zeke Ifeanyi nwulu yesterday because of one injustice. Too many. Too many. Ifeanyi Ubah lolo just a block walk. Eh? What do you call a block walk? That thing? A block walk? That magnificent building there? A block walk? If that is a block walk, my dear, I don't understand. I'm quoting people who quoted what the bishop said. So he must amend this injustice. Otherwise, we will never forget. Even the people here, even the people gonna hire no say happen down they will still go back. Like if melo walo. Oh no na Catholic church say mba na ndeloro church na unho Ifeanyi. Are you examples of where those people have been appreciated? So you cannot tell us na Catholic church I may praise singing. Na Catholic church na if only email na church na email between you and your God. But I ain't no funde I ain't no fear nanya. Yeah? The highest of it all. In fact, when I was talking about Nenwelebe Enwelu burial site na that cathedral, onwebulu nke Ifeanyi Ubah lolo na underground ebe aya dey in the bishop na ndị niile ndị ụkọchukwu na ndị contribute one way or the other to ije ọrụ ịrụ ọrụ chukwu achọ ka enyi ha n'ụlọ ụka o bụ ụzọ lụọ ini ha underground mesha ọdụ nka church ebugharịrị ebe ahụ mezie ebe ahụ wuru obere chapel ha bupụtakwazie that graveyard outside because na ndị fada eniri ụbọchị eniri ha outside ayịfụ ebe ini ha dị so ọdụ ka church segharịkwazirie bupụtakwazie outside. So now before akwa Ifeanyi Ubah, I was talking about why na bishop ayi ekwe ka enie Ifeanyi Ubah n'ụlọ ụka. I was thinking na na-ekwu aluo honestly because mgbe ahụ mme program a na-asị nsọ doctrine ntụ ndị Catholic si eme ife aka ilu ụfọdụ na-agba ka ụkpaka ife aka ilu ụfọdụ nọ na-agba ka ụkpaka. Little did I know that it can actually happen because nke Jerome Udoji is an example that somebody who is not a reverend father, somebody who is not a bishop, but because of his contribution to the church, that person can actually be buried inside the church premises. I'm not not possible. I was only saying then. Now, Jerome Udoji, Ozobolo was buried inside St. Michael's Ozobolo. Aye go single graveyard there. Yet Jerome Udoji with a very big compound. Onuku madu ko now. Magonyo Oscar Udoji nwe nwoke odogwu. Mana eniriye n'ime St. Michael's just to show appreciation to this man for his commitment in making St. Michael's a forward today. Ifuche eziokwu ebia na-ekwu eri ifuche eziokwu ọ na church nwere ike ikugide aka kụọ aka for ebe 1 minute kwata maka na ịnọsi butelu ịnọsi n'ike nga na abụ all thanks to him. Akụọlụ Obiora Okonkwo ịmụkwa na-akpọgidoro afa onye akpọrọ akpọ ife omelu akụ aka onye akpọrọ akpọ ife omelu akụ aka ndị gba tiketi ndị mere ife niile appreciation church ya na-ama aka mana nwoke wonyawo an idea biara for that masterpiece ono no afu he word of ikpo ka akọrọ ya aka ya ifukolu o nwere ife ndị mmadụ na oge emelu that induction ceremony. The present bishop Benson Okoye did everything possible in that church. Imagine a wake from beginning to end. You couldn't even mention the name of the man. Yeah? Also, Ezugo, if your father is Ifeanyi Ubah,
will you allow him to be buried in the church? Not his. Yes, of course. What do you mean by if my father is Ifeanyi Ubah? Yeah? What do you mean by if my father is Ifeanyi Ubah? Kanondike. Emma Hobos in Jeme video na ini Kanondike. Afamu Udike. Our son and Udike. Kanondike. Yes. One nya Kanondike na my dad wo funno funna. Na Kanondike whether the first Okochukwu or the second Okochukwu. I think he was the first in Uruago or so, then the second in Anewi or so. Ida no nyanwa the first Okochukwu Uruago aya producer, and either the second in Anewi. Munye ye unya the founder of Mothers Union na Newi diocese. Munye ye the founder of Mothers Union na Newi diocese. Mgbe papa nwolo akwara papa na 1990. Akwara papa na 1991 or 1992. Eniri papa na azu cathedral eba. Na azu cathedral St. Mary's Pro Cathedral. Mgba St. Mary's Aubo Cathedral. Mana kita St. Mary's Auna Cathedral. Na azu cathedral eba ka eni papa. What do you mean? Mama nwa sometime na either 2001 or 2002. Ka mama nwụrụ. Mmunye ụkọchukwu. Mmunye canon. Enyi kwara mama na nko ụkọchukwu. Na azu na ụka eba. Ndebe ayo jụrụ ajụ. What do you mean by ndebe ayo jụrụ ajụ? Ndebe ayo jụrụ ajụ? Yeah? Papa alụrụ uno opposite uno ụka. Majority of field uno ụka St. Mary's wo papa anyeri ndị ụka. Because wo opposite ana papa anyeri ndị ụka. Ife imelu wu na oge ayeji kala papa ụka ebulie bupute n'ime uno ụka ka ụka kacha ụka jee na azụ uno ụka na papa na kpuo jekwa ozu. The same thing with nke mama. Is that not an honor? Eh? So who will refuse? Ebe ye no keta. Nnaga nwo church we decide there to honor your father, to bury him. By the way, nna my dad the one St. Mary Siaka enilie, Michael Dike. Yes. No nyosu St. Mary Siaka enilie. So what do you mean by Owolo na Ifeanyi Ubah my father? I won't even consider it an honor na church decided to give him a site no no ke buy him. Or if sodoro no na na-ekwu. Makonye Jerome Udoje. Jerome Udoje mo no a state burial ka enyeri mgbe akwara ya. Makonye Jerome Udoje award. Mgbe akwalu Udoje onye leaderi federal government delegate to Osobro, the vice president then. The vice president then onye leaderi federal government delegate to Osobro mgbe akwalu Udoje. I shut down the whole corners of Osobro. Yet Udoji was buried inside the church, not minding Imakabe Udoji. Batabu Udoji. If ebe mwaye osku Udoji. The first time Njanyam Naba we for school Udoji umbe Bulgaria bia flag campaign in Onisha. Na Kelava uno kan de Catholic adu Onisha. Basilica Kogono. Basilica onye na President Buhari no CPC no na the same moto no na the same escalade ka si welitu. That is to show you the level when I operate. Yet any the papa no no ka na say no wolo na Ifeanyi Ubah ma olu na na to so ka Ifeanyi Ubah is not Okochukwu ezugo dem pray for that. Okay, mana osku Jerome Udoje bishop ko Cosmas Chuka Shuma Jerome Udoji Ukochukwu ko ngwazana nyano. We are waiting for you to answer. Ifeanyi Ubah is not Ukochukwu, so therefore I suppose he ni enu n'ụka mwe juzie Jerome Udoji Ukochukwu inu benana Jerome Udoji Ukochukwu n'ụwa ya wo fada n'ụwa ya mana enidie na St. Michael Osobro kono ha na-eme program na ha anu ife a na-egwu na ọ na-achọsọ kono na anu nke ono chọrọ ịnụ. They have to do something. You want to go? Dalo Darlington Ndoka. Dalo hinne. Dalo for people like you machi eziokwu. You want to go? Hapụzie ndị mu eziokwu na-achọ ka ha kpuchie ye. Ezugo kwụsị godi ikwu ye. Other people will not stop. That is one thing you are not understanding.
can will a lot of people who are regrouping to even start this again. No way can I see where pussy. You want to go? Let's say no me church here now. You want to go? He requested for it, my dear. Okay. Oscar Jerome Udoji requested for it. Father Stanley Obibiko, Ashon Kanjosa, with all due respect. How many of the things Ifeanyi Ubah requested in that cathedral can grant? Let us be fair now. How many of the things Ifeanyi Ubah requested in that cathedral can grant? If not, Emaloma open no or go indirectly with him, even when he is spending his hard-earned money, and they will put a conflict here and there. Everything was peaceful. Mbwanalo Cathedral until Bishop Benson Okoye-Bata. When Nora, Bishop Odiri Okeke no dia, did do onwelikanya na Ifeanyi Ubah si we and the owunu no Odiri Okeke cannot, Bishop Odiri Okeke cannot dia. Ifeanyi Ubah ye receive every acknowledgement o deserve on that church. Owunu Nora Odiri Okeke, Bishop Odiri Okeke neba onwo ke Ifeanyi Ubah gari receive every, because mgbe induction oche Ifeanyi Ubah dono ne ife deri ewu benefactor, but if any na akara ụka Bishop Benson Okoye did not even mention Ifeanyi Ubah anywhere. It was Bishop Odiri Okeke who broke the camel's back by coming up to take the microphone to specially appreciate. He called him my wonderful man. If I call Ifeanyi Ubah my wonderful man, Senator Patrick Ifeanyi Ubah, the man who is building this cathedral. Yes, it was him who even recognized the late senator then. If not because of him, the same thing emeri no aka emen and o nwere ike wonu mgba aka okwu no ka ye bido we doba. You can't eat your cake and still have it. We will never forget. Go request the mbo no ndo onwo omu echokwa onwo achokwa idina ye etu esi we dina ye Ifeanyi Ubah. Kedifo nwunye Ifeanyi Ubah specially requested ka alu di yoka na cathedral. Ifeanyi na-ekwu wal Senator Victor Ume and the people from the burial committee approached the bishop for a special request. They even asked Biko owulu no nwele olu ya hindi imefa. Tell us. We are going to do it just to make sure that now granted this thing. It did not hear complete. Yes, it did not hear because they felt that they gave too much. Nothing matters anymore. Ajo, where is the lie? Ongolo aya Bishop Oketa Oyeku na the burial committee setting up for burial Ifeanyi Ubah that they did not approach him to give Ifeanyi Ubah the honor of a career mass na cathedral. They even agreed to do owuno nwere ife ha nwere ike imepu na ife na hinda ka emeye nnoro Oyeku na emeghe. It was a deliberate attempt. So deliberate. Now look at something that could have been done. People will not even notice it much. Maybe in then on a church, I just kwaka or a go. It won't even go this far. Look at how far the bell has been. Nya akugaka wanine genante. You want to go? So I'm responding to I'm responding to Father. Yeah? Father that this is a deliberate attempt. Yes, this is a deliberate attempt. Emerie deliberately. Ebuti yango moye bum. Mana nde neku maka achozi hangu iya
ka anyị ma na iyo egbu ha ka ọ nọ egbu ha mana ibute iyi kịta ṅụọ ngwa na-emeri deliberately. Because tell me, even ka ebujere ozu Ifeanyi Ubah na National Assembly, ebugharịrị ozu Ifeanyi Ubah, buru ozu Ifeanyi Ubah bujere igwe na palace ya, because of the level of commitment na mpụta Ifeanyi Ubah pụtara na Nnewi, eburu ozu Ifeanyi Ubah bujere igwe na palace ya, igwe fe Ifeanyi Ubah na palace ya kperi ekpere. Now ka ebulu okay, Udoji requested for the burial in the church. Please stop using Udoji case as an example. You can still remain on the topic only. Why will I remain on the topic only? Yeah? Why will I remain on the topic? So, on Ifeanyi Ubah achọghọ ka emeri ife ahụ, nwunye and the burial committee we request ya ordinary ka akarịa mass yo edina ye ordinary ka akarịa mass na cathedral edina ye o we wuruzi ini n'ụlọ ụka ka ya eme. So let us assume that na Ifeanyi Ubah request here, so the church ya mohon the right thing ka ya emeri. Okay, o make an request kwuru ka na-emuo St. Star, or Chief Louis Onwugbenu request kwuru ka na-emuo St. Louis after his baptismal and KKS as in the Catholic. St. Louis or Hanwa request, because one thing is to request, second is for the request to be granted. For example, Ifeanyi Ubah and the burial committee request Ifeanyi Ubah Okana Cathedral. A decline where? A decline where? Ekweho karaoke. No ka ya bịa nie. Fine Chineke. Ha, agha do no ke hika. Agha do no ke hika. Agha do no ka yiri nne. But we must say the truth. People will be those speculate where Basalo Ifeanyi Ubah na mortuary. The church is sure they can do the needful. But because there is a deliberate attempt to do what they are doing. Now, Rupana dedication, Jalu actually made a video before that dedication. And the church cannot tell me after what happens to putting the picture of this man in a page now that particular program. You gotta go. What happens to putting the picture of this particular man in a brochure with one or two write-up is enough recognition, since on any people are known. Father, what is bad is bad. What is evil is evil, and we have to condemn it. I remember expect to be condemn here, but I'm na n'ime obi anyị niile anyị ma na ife dị njọ dị njọ. Anyị ma na ife dị njọ dị njọ. Man, the most annoying part of it is that if we are in Catholic church, but we have seen where these things have been done. Another one, I know Katakwanse, no we call to a cathedral we will Our Lady of Assumption. A what ago? No we or will nande Catholic Ahaba St. Jude Cathedral. Said that, but I was shocked to hear that the Catholic Diocese of Nsukka, or which diocese, were actually St. Patrick or St. Gonuko. So meaning that no one now your name this Our Lady of Assumption, St. Patrick's. Why? Well, Abuchi Banugo, Ifeju apa, amashie ya ọnụ. Nwanyi mmadụ make the effort mgbe di enwuru. I throw ye back at her face. Ọwụrụ ngi ya bịakwa ọsọ. Ya bịazi. Why the church ji wee feel na mgbe ha na a combine program for this particular thing that among the people look at Akwụrụ bishops ụgwọ host to her to gallery night, upgrade her to business class. But the wife of a man, Mary Ife, possible to almost 80%, was not reached out to. Yeah?
was not reached out to, and we still did not see it as a highest level of injustice. As a higher, I had my reservations during the burial of Ifeanyi Ubah. So I visited James. Yes, James Kanondo, James Louis Okoye Anondo. I visited him. Yes. Na penthouse na enu be kan no we joy say Ebuba na edo. Maka am no a night. And that man no odo young. I can actually interact with him. We joy say Ebuba na edo. That was when he told me exactly this story. Okuru na video I'm post to yesterday. He told me how he visited the bishop. Neife Okwakasi bishop. Ne. He told me. He told me. He even went into the church to go and make a video of inside that church. That particular day. Yes, he went into the church to go and make a video so that he can sit down and actually analyze the reason battle Bishop Ujiwekuna. Na church emechana siri nyeno na design go he. Ka amaluke ni fe battle na ya kamasi a ni meba. Onwe any reason whatsoever. Onwe any reason whatsoever. It was done intentionally, deliberately. Can you cry, yeah? Yeah? Oh, go to no ordinary, no parish. You must give him the respect to deserve. Or if you need a yeah? You dodge request. But I know so many things they request here. Yeah? Okwari onye nwura anwekwu okwu nde dundu ekwori ne okay, what of all nu dodge request nde family dodge kwu na ha achoho ya bia bulu ozu nna ha jeni enu na uka by force. Okwari onye nwura anwekwu okwu kasha uka nde dundu akagaria. What of all wolo na ejeri ni enu na uka family dodge kwu na ya jeni ye ba he blew her by force, saying we dodge request. So what it means is that now Ndedondo not in better position to know what is best for their loved ones. And the owner family Ifeanyi request for a certain favor. Yeah? Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Let I go. Of course, church with human element, which shows we are progressing. Yes, of course. That is why people like us are the heirs of confronting Matthias Nandotwe with their message of lies aimed at bringing down the church. Yes, that is what we are doing best here on Facebook, confronting their lies, because we know whom we are as the church. Yes. Mana a na-ekwuzi etu a ọ na-ewute m na ụfọdụ ya da eme na ha aghọtaghọ ife a na-ekwu. O nwere project Ifeanyi Ubah mobilize ndị mmadụ eje lụọ n'Ọka. O mobilizere ndị Anambra Progressive ha wee lụọ hospital na teaching hospital Nnewi a permanent site, lụọ na Ekwulọbịa, lụọ na Unizik Ọka, I think so, either Unizik Ọka or Amaku General Hospital n'Ọka, either two of them, alụlụ one ebe. Then nke a na-alụzi na All Saint also n'Ọnịsha, nke ahụ nwere a little bit of delay. Amụọ m ife with the problem mere nke ahụ ji wee na-delay mgbe ahụ, but I don't think no si from Ebubechukwu ụzọ. Now ọ dị ka a na-alụcha nke Ọka ka nke Ekwulọbịa, of course, abalị ya St. Patrick's, nke Ọka kwa again ọ dịkwa nke abalị St. Patrick's. Mana o nweziri program a na-eme n'Ọka. The VC now thought it wise that Ifeanyi Ubah, even though no nọrọzi ndụ, that Ifeanyi Ubah must be honored. His wife was invited alongside with some of his aides, and they came on behalf of Ifeanyi Ubah. They received that honorary award. Since Ifeanyi Ubah Juwenwu, he received go more than 3, 4, 5 to 6 honorary award on his behalf since Juwenwu. Aya has not the perfect. He might not be perfect. Who is perfect? Adam Kong. Who is perfect? Believe me, no matter how good each and every,
other people will always have you in their bad book. So now I can understand why people want to use voice note to mgbe Ebube Anedo na Ifeanyi Ubah nwere okwu mgbe ha na-abụ nwere okwu, and even di na nwunye nwere ụdị okwu di na nwunye na-eme ha nwee akọ ife ya akọchakwa. Ụfọdụ nwere ike ịkọcha ife a birigwa ọhazi nwoke kwugharị ọnụ ije chetara ife okwu maka nwunye. Even likewise friends, onwe friends na-eme ha so okwu ha akọ ọnụ deti, they will even fight deti outside. Ha nọchakwa ọgụ niile a edozikwa ha dozikwa ijekwa ka ije weta ife eji anga wee kwu. Every single thing Ebube Anedo kwuru na that voice note o kwugharị gay by telling you na mụ na yo nene Ifeanyi Ubah n'eziokwu na Ifeanyi Ubah to stubborn na ọha anụ but na inene na ebe Ifeanyi Ubah si wee do good karịrị ebe o si wee do bad. O kwugharị gay ọnụ ka eji wee ka ụwa, and ọnụ ka anyị jikwa dozi, ọnụ ka eji edozi, ọnụ ka eji emebi. Ọ wụrụ na o ji ọnụ wee kwughee mgbe a o werukwa n'ọnụ kwugharịkwa again. Ọ sịrị ego na mụ na gị ma na Ifeanyi Ubah nwere ike asị na ọ emeta ebe a ma ọ emeta ebe a, mana inene percentage ebe o metara ya na ọ karịrị akarị o kwugharịkwana. Yes, of course, ife niile o kwuru mgbe ahụ o kwuru ya out of anger. Anyị nwa nọ na Nnewi, ndị Nnewi, ma mgbe James na Ifeanyi Ubah nwee problem, we all know. Likewise mgbe Kosharis na Ifeanyi Ubah nwee problem, we all know. Agrant ya Ifeanyi Ubah interview na channels okwukwa nke, agrant ya Kosharis interview okwukwa nke. Individually among their friends and people, they all say different things. And now Kosharis, even when he was counting one of his regrets, the worst mistake he make in this life, he counted Ifeanyi as one of it. But at the end of the day, they made peace. Mgbe ha jelu burial mma benchus, Kosharis wurukwa ọnụ ekwuo de ekwuo that everything melu, they have putting it behind them, that he even asked Ifeanyi for a favor, which in Ifeanyi did that favor. You see, ewolukwa n'ọnụ kwugharịkwa ọbịalụ upon Ifeanyi anọrọzie to still show you that na that reconciliation bari obi. He was there mgbe a na-emere Ifeanyi Ubah candle night or so. He was there. He read his own tribute. Oshozi ya bịa, because Ifeanyi anọrọzi ndụ then. He has nothing to even impress anybody, but he came there even though Ifeanyi Ubah anọrọzi ndụ. So nwanne na nwanne nụọ ọgụ, ife nwanne na nwanne kọrọ onwe ha n'ọnụ, onwezie ka nwanne si na wakwaziri nwanne ya ọgụ ije weta ọnụ ha kọrọ akọ mgbe ha adọrọ na mma. Ọnọdụ ka mụnwa enwe m younger brother, onwe ka mụ na nwanne m nwoke si wee nụọ ọgụ, ikekwa ya akpọ onwe anyị onye ohi, ọkpọ m ogbu mmadụ, anyị ekwuo na ihe egbuo onwe anyị na mma egbughu na ịlahụ n'ụlọ ata anaghị ebupụ ozu gị echi niile. Then mụ na nwanne m nọwazie nọcha dozie echi niile idezie chọrọ nwanne m okwu mpụta iche ebie ịgwa m n'ọkwa onye ikwu n'ihi egbu ka m sị na mma egbu asa ngobịa gbuoro nya, ka m sịrị na mma egbu nwanne m asịzi ngobịa gbuo ya. Ịghọtago? Ka m sịrị na mma egbu nwanne m ayọrọ ngosi bịazie gbuoro nya. Even among father and with ụmụ ha, nna ya ewe iwe onweghị ife ọya akpụfụ nwa ya, nne ya ewe iwe jebe ego n'ijecha na ya afịfị ime ekwu elotofu okwu out of anger. Echi niile onwezi ife na-eme nwa ya ọpụta ịbịa zọ nwa ya, ichetabara ya ọkwa nwa isi nya jee na ọya afụsi anya, ọkwa nwa ikwuru n'ihi egbu ma ọwụ ọkwa nwa ịgwara nke ọkwa nwa ịgwara nka. O make sense? So sometimes let us stop some of this pettiness. Ije wota voice note and this lady a na-akpọ Donarita ka ọgụnụ do too petty for my liking to even go and play that voice note to hear say people share it for what? Yeah, father, no problem. Okay sir, I will do so. You want to go? So it doesn't make sense. If I will esemokwu do between nwanne na nwanne, that does not mean na nwanne fuzi ebe enwere injustice against nwanne na oye kwuzi okwu echetara ife okwuru maka nwanne. Kere onye na nwanne ya ha n'ọgụ. Ụfọdụ n'ime anyị enwebo ife anyị akọbụ ụmụnne anyị. Ọbịa n'isi ikwuo ncha anyị ekwu nya ọbịa n'isi kwuo ikwucha ya emechakwa egbuo n'iwe enye maka isi.
ịghọtago ụbọchị nke nwanne enyi ya na that is exactly Jalu na Ifeanyi Ubah bịara a long way. James na Ifeanyi Ubah bịara a long way. Ya na Ifeanyi Ubah dụrụ mma for over 12 to 13 years. Ịghọtago so iwe nwanne anyị ru n'ọkpụkpụ ya na Ifeanyi Ubah tọrọ ọfụma. That is why na James ye senderego more than 50 pictures oyi different akwa ebe ya na Ifeanyi Ubah no as in 100 pictures. Ịghọtago onweghị ife melu be James ha Ifeanyi abịa ho even mgbe James celebrate birthday ya n'office ye do opposite akwudo Ifeanyi was there. Ifeanyi came there personally. Ịghọtago so whatever thing selu ha had you fight that date ha fight and that is why oho na Ifeanyi aye use mu position ye we oppress mo kpugharịa Jalu mo ịghọtago kpuchie Jalu mo mee ife ọna but he could not do it because of normal how close ya na onye ado. Ịghọtago in fact amohodome ife ahụ efolo James kwuru or ife ahụ efolo ya na James melu osikike na mafu onye somebody somewhere Ifeanyi nwere ike take that thing from but o take it from Jalu onwe ifo merie o ka iwe malụ how close ya na Ifeanyi do. You want to go? So I'm trying to tell you people that voice note and then secret that voice note, they are just being mischievous. They are just being mischievous. Chris Ubah na eseru nwanne enwere mgbe ha fight date na Chris Ubah say no na Anambra State losha underground work ebe Andrew Ubah is esi Abuja okay esi Abuja impose only a candidate here ha na bụ wee nụọ ya mana jee chọrọ Chris taa ka ndị Ubah gbuo Abacha jee chọrọ ndị Ubah ka Chris gosi ivo ji wee wuru odogwu. So ọgụ ụmụnne ha ayọngụ nwa outside bịa tere ha ọnụ hapụ ha ka ha nụrụba asụ ụmụnne. Hapụ ha ka ha nụrụba asụ ụmụnne. They are not begging you as an outsider go bịa tere ha ọnụ. James na Jalu nụchalụ dozie even though na ha na-abụ anọzi that close but ha nụchalụ dozie. So ndị niile na-secret that voice note, you people are running away from the real matter. I believe in God just use Jalu. Oh, that thing or art. Afronya as if you want to go. Afronya. And at that age, Imam James chilly night. Ima age James Mbo chilly night. James or that nekeda. Imam chilly night. Then you will know the level of his participation in Ife church. Yeah? You will know the level of his participation. N'ife gbasara ụlọ ụka. James lụchara mama nsava lụcha ife niile mechakwa shie night at a very young age. So we should focus more on complain onwelu and not his personal lifestyle or the way Osiwe express. Now onye si from night of St. John or night of St. Molumba we bịa ka ọ bịa kwuo it is good that na ha register their spiritual na the way one of their member si wee conduct onwe in the public. Good, agreed. But he gawazi personally into his life by telling us his engagement with Ifeanyi. Fada Mbaka nwere mgbe nya na Bishop Enugu ma Fada Okunelere ha na Bishop pụta enwe little misunderstanding. Edozikwe, that does not mean that na for Bishop enanya.
But that does not mean that na office nebe in a bishop no yapota. It is everywhere. So that is being petty. That is running away from the matter done at table. You must not love Ifeanyi Ubah for you to say the truth in this matter. You can still say the truth and still, in fact, James Mwerike kwulukwana ife okwulumbu mana sikwa na church because na mgbaho or drop that voice note or na the church have anywhere onwere part of that voice note ebe okwulu na no ya kwusi joka ebe o na church hapụrụ mmadụ doka Ifeanyi Ubah ka ọ bịa lụwa cathedral. Church could have as well call it then and say Ebubechukwu ụzọ biko cathedral a alụzinala ahịa. In fact, onwe ego etere na tell us we can balance you. But they understood then that this man is speaking out of anger based on personal grievances, which is obvious. Na ndị niile nọ na Nnewi kiara ịma ama mgbe na James na Ifeanyi adọrọ mma. So the church then paid attention na Ifeanyi James na-ekwu. So why do you think they will pay attention now that Ifeanyi is no more? Chenienu. So all ni so na ndị na-ebugharị James kwukwa maka Ifeanyi, James kwukwa maka Ifeanyi. You are just being petty. You are running away from the obvious, which is the matter. A lot of people are going from diaspora. Different people are people now, boy, the tension to high. Tension to high. If this is not handled properly, people will withdraw their engagement in giving to the house of God, in supporting the ministry. People here withdraw. People here withdraw. Yes, people here withdraw. Sometimes if you openly, any appreciation openly is to encourage other people to be giving. Ndeni na kila barais. Efona no nwere ike obosi Adam Duko Chief Dan Uchenduke rice. Nje cover. O nwere ike o nwere ndeke rice after okechara. Ife ha ji wee kewu maka na ha ka Dan Duko kere. We for the level of people not outside. We for ka agusi we do n'obodo. Oho this number ka esi eke rice ambo. Oge mbo enwe na ndama. Mana as time goes on, people na afụ if other people na-eme na amụrụ every December or na ndeke rice this Christmas katado mmadụ 100 funa December na Christmas ya na-abịa ayelu 150. So ife eji eme ụmụ ife ahụ eme ka people nweta the message properly is so that it will encourage more people to join the queue. Oge ifuru ebe a na-eke rice fụso ndị nne nwaanyị fụso ụmụ agbọghọ fụso ndị ọlụsị inwe ego ahụ na akpa ya asị mba n'ofe onye ya alụ nwa ọrụ anake ịchọghị nụọ ọkwa dise nwe ka ihe eji wee fụ ebe mmadụ lụwara ọrụ n'ụlọ ụka alụcha ọrụ n'ụlọ ụka chọọchị a ọ nọ ye weda na ọnụ ndụ ọ nọ ndụ esi mba ọdago ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ana m ekwu echi niile, ana m ekwukwe wee ruo echi ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nwo nke a na-eme n'eluigwe ọkwa anyị na-eche the judgment day. Enwe judgment n'ụwa ebe a ọkwa anyị na-eche the judgment day mana enwe judgment n'ụwa ikpe ebido n'ụwa ebe a wee gaba ọzọ onye amara ikpe n'ozuru ohi wee gbuo ya tụrụ ikede n'ụdọ gbaa ya egwu olukwa n'eluigwe ekpeda anaghị ikpe n'ụwa bifo wee jije kpee n'eluigwe. So ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. So let us understand that na-emejọrọ Ebubechukwu ụzọ anaghị eme something wee dozie ya. Church nwere ike show a particular project. What I go? Either seminary school, establishment owned by the church, like a Akacham, clinic, hospital, school. What I go? Anything. What I go? Name one after Patrick, not Ifeanyi. St. Patrick this, St. Patrick this. Achu Fife. Name one after St. Patrick. Every single thing they say to Ada go to go. Let us assume that it's not a mistake. What I go? When we start going deeper into so many things that people now allege, not now the reason, but you see a lot of people are saying too many things against the bishop. Now, intentionally,
We are not discussing that. Because when we start discussing that, Odoko Bishop is the but a lot of people now allege so many things. And they each run a media. It just shock you start airing all those things as alleged. That is what is important. Facebook. If I want to say something about you, I may not call your name yet. You just charm me in use in Windows. We learned it from Michael Zekumi. A lot of people now allege so many things. We can say it out of media without mentioning Afanor. Yet people in Weta know this now. But we are assuming that not a misconception. Let it be corrected. So, isiokwu m ụwụ na aya maka anyị si wee mee ka e wee dozie ife emebiri emebi maka ọgwụkwọ maka emejọrọ adọrọ to that widow. Ịghọtago? Adọrọ fair to that widow. Eje inside be Ifeanyi Ubah today. Ịghọtago? I went to that side. I just say ka njekwa be nje negharịkwa anya. A lot of people. I even went to Obi Umunne. I went to Obi Umunne today. Ịghọtago? I went there. Opinion. People did not get that. People receive that too well. Even though that so many core Catholic faithfuls or every now a Catholic who a core Catholic, but only people who may not, due to their Catholic faith, they may not speak out. But a lot of people behind are registering their displeasure. The people are like here. So now people like a lot of people are like here. People now on the phone. A lot of people are like here. So many people are like here. Yes. Even some people who are not talking. But if I like it, they cannot say anything. But if I like it, for the while, the thing too obvious. Now, Kelonye blame Nina Nejel. Ogwo Nora. So, I think I will happy about today. I don't believe about that. What I go over star Malay.